Hello viewers, welcome to the Sankalp Study Success. Today I'm going to explain about data structures concept, right? So data structures concept from JNTU Hyderabad, and it is also there in JNTU Kakinada and JNTU Anantapur, but especially for JNTU Hyderabad, the second year first semester you have this, and as per R22 regulation, R18 regulation, the syllabus is same, right? But the exam pattern is different. So in previous it was 25-75, now it is 40-60, right? So this is a common for all CSE students and IT students and CSE AML and CSE data science. If data structures concept is there for BSc degree chadivina valaki kuda unte, it is also helpful to you. Okay, you can go through these videos, but here I'm going to explain about today the introduction of data structures, right? So first, what is data structure, what is the purpose of data structures, and what is the advantage of data structures, what are the types, ivanni kuda manam chadukundam. Okay, so this channel is meant for only Telugu people and rural people వాళ్ళ అందరికి కూడా అర్థం అవడం కోసం మనం ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో today concept is data structures and introduction of data structures. Let us see what are the syllabus is there in our curriculum, right? So as per UNIT-1 we have introduction to data structures and what is abstract data type and linear list. Linear list lo manaki three types untai, right? A single linked list and double linked list and circular linked list. Alage stacks, queues, operations and stack implements by the arrays and queues implemented by arrays, ivanni kuda manaki unit 1 lo cover avutayi, right? Unit 2 lo manaki two concepts important. Enti first part anta kuda dictionaries, second part anta kuda hashing techniques. Hashing techniques lo manaki different types kuda untayi ikkada, right? So ikkada ani చూడడానికి చిన్న చిన్న వన్ లైన్ లో ఉన్నాయి కానీ సిలబస్ లో, బట్ వెరీ లెందీ టాపిక్స్. ఓకే, సో అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది బికాస్ here data structures implements through C language, so not Java language or any other programming languages. So C language lo మనం యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ రాయాలి. C language లో మనం యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి అంటే we have to use the concept of pointers. So pointers మీద మనకి గ్రిప్ బాగా ఉంటే everyone can easily write any program, okay, using C language for this concept data structures. Fine. So unit 2 లో ఏమున్నాయి మనకి dictionaries and hashing techniques, and unit 3 mainly depends on search trees, right? Trees concept and graphs concepts ఉంటాయి. Graphs is there in fourth unit. Graphs is there in fourth unit and sorting also techniques also there in fourth unit. And fifth unit లో మీకు pattern matching algorithms ఉంటాయి, right? Pattern matching algorithms are there in unit 5. So ఈ 5 units కూడా మనకి data structures లో ఉన్నాయి. So first నేను let me complete first unit first. Okay, so unit 1 lo the first topic is introduction of data structures. Fine. Next, these are all the topics we have. Okay, stack operations, linear list operations. So first of all, what is abstract data type, ivanni kuda manam chadukovali. And first let me explain what is data structures first. What is data structure? Okay, so there is a two words there, data and structure. So data ante enti? Data ante collection of values. Okay, collection of some data. Okay, we cannot do some operations and you cannot get a particular information from that data. Okay, there is a small difference between data and information. Data and information. Information ante enti ante in కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటాని ఒక ప్రాపర్ వేలో మనం చేస్తే దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూగా యూ కెన్ గెట్ సంథింగ్. Information through we can get something, but whereas data is nothing but raw data. Raw data means collection of some data they'll give. Okay, now ఈ డేటాని మనం ఒక ప్రాపర్ వేలో ఆర్గనైజ్ చేయాలి. డేటాని మనం ఒక ప్రాపర్ వేలో ఆర్గనైజ్ చేయాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ organized manner. Data should be in a organized manner. It is nothing but data structure, right? Now see here the first point, data structure is a particular way of organizing and storing the data in where ekkada computer. ఎక్కడ మనకి డేటా స్టోర్ అవ్వాలి? కంప్యూటర్లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఎట్లా స్టోర్ అవ్వాలి? ఒక ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో డేటా అనేది మనకి స్టోర్ అవ్వాలి. ఫైన్. That can be accessed and modified efficiently.
ఓకే మ్యామ్, ఇప్పుడు నేను ఆ కంప్యూటర్లో ఒక డేటాని ఒక ప్రాపర్ వేలో స్టోర్ చేస్తాను. సో స్టోర్ చేసిన డేటాని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెన్ ఎవర్ వీ వాంట్ యూ కెన్ ఈజీలీ యాక్సెస్ ద డేటా. ఓకే, so easily how you can access the data, how we can easily access the data if we can insert the data in a proper manner. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఒక ప్రాపర్ మేనర్లో ఒక గుడ్ మేనర్లో డేటాని ఆర్గనైజ్ చేస్తామో ఇన్సర్ట్ చేస్తామో అప్పుడే యూ కెన్ ఈజీలీ యాక్సెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద కంప్యూటర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డేటా స్ట్రక్చర్, రైట్? So it is a collection of data values kavachu, the relationship among them and the functions or operations that can be applied to the data, right? So ikkada data anedi enta data ante different data values kavachu, aa data values ki madhya there may be some relationship between them, right? So avanni kuda manam store cheyali. Fine, and see here next point, arrays, linked list, stacks, queues, etc. are some examples of data structures that are universally used in almost every computer science language, right? So computer science yam of like what we have operating systems, compiler designs, artificial intelligence, graphics, ఇలా different topics ఉన్నాయి. సో ఎక్కడ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ లో కూడా ఎక్కడైతే డేటా అనే వర్డ్ వస్తుందో అంటే where we can use the data concept in any concept, రైట్? ఎక్కడైనా పర్టికులర్గా యూజ్ చేసిన దగ్గర వస్తాయి. సో అక్కడ డేటాని ఫస్ట్ మనం ఒక ప్రాపర్ మేనర్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఆ ఇన్సర్షన్ ప్రాపర్ మేనర్లో చేయడానికి డేటా స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్స్ అంటారు. ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ అనేవి బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వి విల్ యూజ్ ఇన్ దట్. క్లియర్ మా? సో నెక్స్ట్ వన్, data structures are used as the main part of many computer science algorithms. So we have many algorithms. OS లో చాలా algorithms ఉంటాయి, అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లో చాలా algorithms ఉంటాయి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో చాలా algorithms ఉంటాయి, ఈ అండ్ జావాలో ఎనీవే, రైట్? ఎక్కడైతే మనకి డేటా అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుందో అక్కడ డిఫరెంట్ అల్గోరిథమ్స్ ఉంటాయి. అల్గోరిథమ్స్ యూజ్ చేయడానికి ఏ మేనర్లో మనం యూజ్ చేసుకోవాలనేది మనకి డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది తెలుపుతుంది. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, టు ఎన్హాన్స్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ టు స్టోర్ అండ్ రిట్రీవ్ ద యూజర్స్ డేటా యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్, ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అగైన్ ద సేమ్ పాయింట్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఒకటే పాయింట్ రిపీట్ అవుతూ ఉంది. ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పాయింట్, మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తాము, సాఫ్ట్వేర్స్ మనం డెవలప్ చేస్తాం, రైట్? యాజ్ ఎ సిఎస్సి పీపుల్ ఆర్ ఐటీ పీపుల్, సిఎస్సి ఏఎంఎల్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్? యూ కెన్ డెవలప్, యూ కెన్ వర్క్ యాజ్ ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్, యూ కెన్ వర్క్ యాజ్ ఏ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్, రైట్? సో అది అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు లేదా సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. సో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ని కానీ లేదా ఒక సాఫ్ట్వేర్ని కానీ డెవలప్ చేసేటప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి కావాలి? వీ రిక్వైర్ ద డేటా, రైట్? సో అంటే మన అప్లికేషన్ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు? హూ కెన్ యూజ్ దిస్ అవర్ అప్లికేషన్, హూ కెన్ యూజ్ అవర్ సాఫ్ట్వేర్, రైట్? సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా దే విల్ ప్రొవైడ్, వాళ్ళకి మనం ఏ డేటాని ప్రొవైడ్ చేయాలి, వాళ్ళు మనకి ఏ డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఇదంతా కూడా మనకి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో ఉంటేనే వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ మెనీ అప్లికేషన్స్, వాట్సాప్ ఉంది, ఫేస్బుక్ ఉంది, ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది, రైట్? సో ఆ ఇంటర్ఫేస్ చూసినప్పుడు, అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ మీరు ఓపెన్ చేసి చూసినప్పుడు యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో దట్ మీన్స్ వాట్, వాళ్ళ ఒక ప్రతి ఒక్క ఐకాన్ని యూజర్కి అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్లో యూజర్కి అర్థమయ్యే విధంగా ప్రతి ఒక్క డేటాని ఆర్గనైజ్ చేశారు, రైట్? అంటే స్టేటస్ ఇక్కడ ఉండాలి, చార్ట్స్ ఇక్కడ ఉండాలి, 1 by 1, రైట్? చార్ట్ బాక్స్ అనేది ఉండాలి, ఇదంతా కూడా, రైట్? సో అప్లికేషన్స్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్లో కానీ ఎఫిషియంట్ డేటా రిట్రీవ్ చేయడానికి వి విల్ యూజ్ దిస్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ డిఫైన్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది మీకు వీడియోస్ చెప్పేటప్పుడే, లెక్చర్స్లోనే వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పేస్తాను, ఓకేనా? స్పెషల్గా మళ్ళీ దీనికోసం మీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, సెమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అని మళ్ళీ మెయిల్ ఏం చేయకండి. క్లియర్మా? సో క్లాసెస్ మీరు యాజ్ యూజువల్గా వింటారు కదా, వినేటప్పుడే మీరు క్వశ్చన్స్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, రైట్? ఇది మనకి 1 మార్క్కి రావచ్చు, 2 మార్క్స్కి రావచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రెగ్యులేషన్. R18 ఉంది, R22 ఉంది, రైట్? సో ఈ 2 రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళకి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయింది, బట్ దీని నుంచి మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే జస్ట్ డిఫైన్ డేటా స్ట్రక్చర్, రైట్? అండ్ నౌ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ దాట్ వీ కెన్ యూజ్డ్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. సో ఇందాక నేను చెప్తున్నాను డేటా డేటా డేటా, రైట్? సో డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. And the next one, example, name and ID of the employee or the data about the employees,
right? So for example we have a student, right? సో స్టూడెంట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే సో ఏమేమి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి మనకి, వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్ ఐడి అండ్ వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ స్టూడెంట్ అడ్రస్, ఇదంతా కూడా ఏంటి, రైట్, స్టూడెంట్ యొక్క డేటా. Okay, and the next one, group items. Group items is nothing but data items with subordinate data items. That means what? The name of the employee can have the first name and the last name, right? Student can have the first name and last name, and they can have the dual mobile numbers. Okay, ekkada okka mobile number undalani ledhu kada, right? So they can have a multiple numbers. So that is nothing but what? Group of items. Okay, and the next one, record. Record is nothing but what? The collection of various data items. The collection of various data items ante enti, for example name, address and experience of the employee can be grouped together is a one record. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఓకే, దేర్ ఈజ్ 100 ఎంప్లాయీస్. సో 100 ఎంప్లాయీస్కి ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఎంప్లాయీ ఐడి, రైట్? ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ ఎ యూనిక్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఎంప్లాయీ నేమ్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది యూనిక్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ టూ పీపుల్ కెన్ హ్యావ్ సేమ్ నేమ్, right? So employee id, employee name, employee address, so all together ee 3 ni kalipi emantaru record antaru. Okay, and the same way student ki student id, student name, student address, student father name, student mobile number, all together ee data mottanni kalipi emantaru record antaru. Okay, and the next one, file is nothing but what? Collection of various records of one type of entity. So ivanni ipudu for example 100 members details ni oka 100 records ni nenu oka file lo store chesanu anukondi, that is nothing but what? File. See, first data ante collection of values. Collection of data is nothing but group of items, right? Collection of group of items is nothing but record. Collection of records is nothing but file. See, okka danikokati interrelation undi ikkada. Okay, observe this point. And the next one, attribute and entity, right? Entity can be defined as the class of certain objects and containing various attributes untai, and each attribute represents the particular property of that entity, right? So here entity ante, for example organization, right? We have in Java we have a class and object concept, right? So class is an entity or object is an entity, just check it once, right? So we have a class of certain objects. Class is nothing but what? Collection of object, right? So that means what? It is a collection of objects. Clear ma? And the next one, field is nothing but what? A single elementary unit of information representing the attribute of entity. ఓకే, ఒక ఎంటిటీకి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ తీసుకుందాం, రైట్? స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏ వన్ ఎంటిటీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్ ఇన్ యువర్ డిబిఎంఎస్లో మీకు ఇవన్నీ వచ్చే ఉంటాయి ఆల్రెడీ. ఎంటిటీ అంటే ఏంటి, అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి. సో స్టూడెంట్కి డిఫరెంట్ కాలమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎస్ఐడి, స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ అడ్రస్, ఇవన్నీ కూడా. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే అట్రిబ్యూట్స్, రైట్? సో వీటిని ఏమంటారు? ఫీల్డ్స్ అంటారు. Okay, column names or fields. So a single elementary unit of information that represents the attribute of entity. So like a employee is an attribute, employee ID is a field, employee name is a field, employee address is a field. So these are the important terms that we can use in data structures concept. Okay, and the next one, why we need data structures. Again, this is a very important as per exam point of view. What is the purpose of data structure and advantages kuda mostly ive vastayi manaki. Okay, next slide, data structure advantages, right? So why we need data structures means, first one is processor speed, right? Second one is data search, and the third one is multiple request. So let us see one by one. Processor speed means what? High speed processing is must to handle large amount of data, right? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ తీసుకుందాం, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. అంటే కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, క్రోస్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి.
క్రోస్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉండేటప్పుడు దే నీడ్ అస్ ఎఫిషియంట్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ అండ్ ప్రాసెస్ స్పీడ్ ఉండాలి. ప్రాసెస్ స్పీడ్ లేకపోతే వీ కెనాట్ దట్ మీన్స్ కంప్యూటర్ కెనాట్ యాక్సెస్ ద డేటా ఎఫిషియెంట్లీ, రైట్? ప్రాసెస్ స్పీడ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఉండాలి. సో ప్రాసెస్ స్పీడ్తో పాటు డేటా షుడ్ బి ఇన్ ఏ ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్. ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో ఉంటేనే వీ కెన్ ఈజీలీ రిట్రీవ్ ద డేటా. అదే సెకండ్ పాయింట్, డేటా సర్చ్. డేటా సర్చ్ అంటే ఏంటి? మనం డేటాని, ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటాని మనం స్టోర్ చేస్తాం. స్టోర్ చేసిన డేటాని ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ గుడ్ మేనర్, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? డేటా సర్చ్. Right? An inventory can have hundreds of items in a store, which simply means that an application needs to traverse hundreds of items every time to search for a particular item. This results in slowing down the search process, right? So for example, అంటే ఒక స్టోర్లో నా దగ్గర ఏమంటే ఒక 100 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా? 100 ఐటమ్స్ ఉండేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే నాకు ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ కావాలి. నాకు ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6 8 అలా 100 వరకు ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ ఏంటి? నేను ఫస్ట్ ఐటమ్ చెక్ చేసుకుంటాను, నా ఈ ఐటమా కాదా అని. నెక్స్ట్ ఐటమ్ చెక్ చేసుకుంటాను, థర్డ్ ఐటమ్ చెక్ చేసుకుంటాను, ఫోర్త్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ఐటమ్ కావాలి. 100 ఐటమ్ కావాలి అంటే ఐ నీడ్ టు సర్చ్. ఫస్ట్ నుంచి సర్చింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి, రైట్? ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్, రైట్? హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇటరేషన్ షుడ్ బి డన్? Okay, how many times we have to do? 100 times we have to do each and every iteration, because the 100th index కి అది సాటిస్ఫై అవుతుంది కండిషన్. అంటే ఇట్స్ సమ్వాట్ వాట్ స్లోయింగ్ ద ప్రాసెస్, రైట్? అక్కడ మనకి ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది కదా, అండ్ ఆల్సో స్లోయింగ్ డౌన్ ద సర్చ్ ప్రాసెస్. సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సర్చ్ ప్రాసెస్. సర్చ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి, ఎఫిషియెంట్గా ఉండాలి. అది ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే డేటా స్ట్రక్చర్ కాన్సెప్ట్ వల్ల మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. క్లియర్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, multiple request. Multiple request means every very large server can fail if thousands of users are searching the data simultaneously on a web server. The data structures are used to solve any search problems, thus all the items are not required to be searched, and the required data can be searched instantly if the data is organized to form a data structure in a such a way. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్. మనందరం కూడా గూగుల్ సర్చ్ ఇంజిన్ యూజ్ చేస్తాం, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో మీరు నార్మల్గా ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు చూడండి. ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా మీ JNTU రిజల్ట్సే కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు, చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది? మల్టిపుల్ యూజర్స్ అంటే JNTU హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ ఒకటే కాదు, JNTU హైదరాబాద్ అండర్ యూనివర్సిటీలో చాలా కాలేజెస్ ఉంటాయి. ప్రతి కాలేజ్లో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉంటారు. ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఒక 1 lakh పీపుల్ ఉన్నారనుకోండి. రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అని తెలియగానే 1 lakh పీపుల్ ఒకేసారి JNTU హైదరాబాద్ రిజల్ట్స్ లింక్ని ఒకేసారి యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటారు. సో ఒకేసారి యాక్సెస్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి బర్డెన్ ఆన్ వాట్? వెబ్ సర్వర్, రైట్? వెబ్ సర్వర్ మీద ఖచ్చితంగా బర్డెన్ పడుతుంది కదమ్మా. సో బర్డెన్ పడినప్పుడు ఏమవుతుంది? కొంతమందికి వెంటనే లింక్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది, లేదా కొంతమందికి అలా లింక్ తిరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఆర్ కొంతమందికి సర్వర్ డౌన్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ వాట్? బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్, ల్యాక్ ఆఫ్ డేటా సర్చ్, అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ డేటా, రైట్? సో వీటన్నిటిని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఎ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కాన్సెప్ట్, రైట్? నౌ సీ దిస్ థర్డ్ పాయింట్ అగైన్. మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ మీన్స్ ఒక లార్జ్ సర్వర్ అనేది, సర్వర్ పెద్దదే, ఓకే, స్పీడ్ బాగానే ఉంది, కానీ ఎట్ ఏ టైమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ మే బీ బర్డెన్ ఆన్ వాట్? ఆటోమేటికలీ ఆన్ వెబ్ సర్వర్, రైట్? సో ఈ టైంలో ఏం చేస్తుందంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి ఏ డేటా కావాలో ఆ డేటా మాత్రం ఇన్స్టెంట్గా చూపిస్తుంది, నాట్ ఆల్ ద డేటా. Okay, what it will shows? Based on the data structures, it will shows only what are the users requirement. Okay, so adi maatrame చూపిస్తుంది, రిమైనింగ్ డేటాని మనకి చూపించదు. That is the point here. Data structures are used to solve any such problems, thus all the items are not required to be searched. అన్ని search చేయాల్సిన అవసరం లేదు. What we want, that only it can be searched instantly. Okay, that can be retrieved from the servers or databases. Clear? So this is nothing but what is data structures and what are the items that we can use and what purpose of data structure. And ఇవే మనకి వీటన్నిటిని ఓవర్కమ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మనకి అడ్వాంటేజెస్ కిందకి వస్తాయి. సో ఎఫిషియన్సీ, రీయూజబిలిటీ అండ్ అబ్స్ట్రాక్షన్, రైట్? సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద
very important points for data structure advantages. Okay, again, this is 2 marks or 1 mark question. What is the uses or what are the advantages of data structures? సో ఎఫిషియన్సీ అగైన్ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నా అనుకోకండి. మనం డేటాని కరెక్ట్గా ఆర్గనైజ్ చేసాము అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ రిట్రీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, రైట్, ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ ఆర్ సర్వర్ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ టేబుల్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ మీకు నోట్స్ అనేది టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేస్తాను, సో దాని నుంచి మీరు చదువుకోండి. క్లియర్? And next one, reusability. Reusability means what? After the implementation of particular data structure, we can use it at any other place. Okay, so ఒక particular data structure ని దానికోసం యూజ్ చేసాం అనుకోండి, you can use it in anywhere. అదే data structure ని మీరు ఇంకో దగ్గర కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, that is nothing but reusability. Okay, and the next one is abstraction. So ADT provides a level of abstraction. Abstraction is nothing but what? Hiding the data. Right? Abstraction is nothing but what? Hiding the data. Hiding what data? Which is not important to the user, which is important to as per the programmer or as per the developer. Developer point of view అది important, but user point of view abstraction అనేది important, sorry, ఆ program అనేది important కాదు. So that is nothing but what? Abstraction. So what is abstraction? Hiding the data, right? I'll write here. Abstraction is nothing but what? Hiding unnecessary data. హైడింగ్ అన్నెసెసరీ డేటా. హియర్ అన్నెసెసరీ డేటా అంటే రాంగ్ డేటా అని కాదు, ఓకేనా, యూజర్స్కి కరెక్ట్, యూజర్స్కి అవసరం లేని డేటా అని. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మనం వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తారు, లేదా ఫేస్బుక్ యూజ్ చేస్తాము, ఆర్ అదర్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తాము, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. సో అక్కడ మనకి ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? వీ హ్యావ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంటర్ఫేస్లో ఏదైనా ఓపెన్ చేయడానికి, లాక్ ఓపెన్ చేయడానికి కానీ, చార్ట్ సెండ్ చేయడానికి కానీ, డూ వీ రైట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దట్? నో, రైట్? సో ప్రోగ్రామ్ రాసి మనం ఏ అప్లికేషన్ని యూజ్ చేయట్లేదు కదా. సో ఇట్ జస్ట్ దే గివ్ సమ్ ఇంటర్ఫేస్ టు అస్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు దాన్ని. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ షుడ్ బి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. మనకు అర్థమైన మేనర్లో ఉంటే, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ యాక్సెస్ దట్. సో ఈ అప్లికేషన్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈవెన్ వాట్సాప్ ఆర్ ఫేస్బుక్ ఆర్ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, స్నాప్చాట్ కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ, ఇంకా అదర్ లింక్డ్ ఇన్ కానీ, ఇవన్నీ. సో వీటిని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఏం ప్రోగ్రామ్ మనం రాయట్లేదు, జస్ట్ వి ఇన్స్టాల్ ఫ్రమ్ ద గూగుల్ ప్లే స్టోర్, ఆర్ ఐఫోన్ అయితే ఐఫోన్ స్టోర్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం యాప్స్ని, రైట్? సో ఇక్కడ ఏవి ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి రాయడం లేదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? అబ్స్ట్రాక్షన్. హైడింగ్ ద డేటా టు ద యూజర్స్. వాట్ ద యూజర్స్ రిక్వైర్డ్, దట్ విల్ షోస్, రైట్? So that is nothing but abstraction concept. So we have a ADT, abstract data type. Okay, ADT is nothing but what? Abstract data type that provides the abstraction concept. So that is there in data structures. So that is the another use of data structures. It's specified by the ADT. The client program does not get into the implementation details and uses the data structure through the interface only. ఓకే, ఇక్కడ క్లయింట్స్ అంటే ఎవరు? అప్లికేషన్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకునేది ఎవరు? మనమే. మనం అంటే ఎవరు? యూజర్స్. ఓకేనా? సో మనమే క్లయింట్స్ కదా, వాట్సాప్కి మనం అందరం క్లయింట్స్. అలాగే ఏంటి, మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీరందరూ క్లయింట్స్ కదా. సో మీరు ఏం చేస్తారు? జస్ట్ వీడియోని స్ట్రీమ్ చేస్తారు, రైట్? ఇది నేను ఎలా అప్లోడ్ చేస్తాను, ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా మీకు అనవసరం. సో దిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? అబ్స్ట్రాక్షన్. క్లియర్మా? సో అబ్స్ట్రాక్షన్ మనకి ఎలా అచీవ్ అవుతుంది డేటా స్ట్రక్చర్స్లో అంటే త్రూ ADT కాన్సెప్ట్, రైట్? వాట్ ఈస్ దిస్ ADT? అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్. ఇది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా అనేది కొంచెం డీటెయిల్గా చదువుకోవాలి, బికాజ్ యుల్ గెట్ 4 మార్క్స్ ఆర్ 2 మార్క్స్కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? సో in this class I discussed about what is data structures and what are the terms and what is the need of data structure and what is the advantages of data structures చెప్పాను. And the next class I'll explain about the types of data structures. Clear? Thank you so much for watching.